So in the previous lecture, we have seen many concepts circling around programming languages, right? So for the three different programming language, this vision language, semi-level language, and high-level language, and then we have elaborately seen comparatively how better each and every type of language is done, right? And where we started and where we ended, all those things we have seen in the last, right? Or the advantages and disadvantages of each and every languages that we have seen. Yes, sir. Okay. So today we'll look into the new topic, which is algorithmic problem solving. So clearly we know what is an algorithm, right? Yes? Yes, Anu. Anu, what is an algorithm? Step by step procedure to solve a problem. Yes, sir. Right. Okay. Sit down. So what's the first step towards problem solving? What is the first step towards problem solving? Understand the problem. Very good. That you should always have in your mind. The first step towards problem solving. Okay. So once you understand your problem clearly, the next step is solving the problem, right? Okay. So solving the problem always starts with a plan. Okay. That plan we always call it as an algorithm. Okay. So an algorithm is just a plan to solve the problem. Okay. And developing an algorithm is a very vital step in problem solving. Okay. So once you develop an algorithm in a very clear way as recommended by this algorithm design technique, converting into a program is just easy. Okay, you have the idea. If you know the language, then everything is simple, right? You can easily able to translate into any particular program. Yes, sir. So there are some steps that we need to consider before solving a program algorithmically. Okay. So the first thing before solving a problem is to understand the problem. Okay. So once you understand the problem, the next thing is we need to make few decisions, right? Upon the capabilities of computational device on which you're going to solve the problem and what type of solution that you prefer, exact solution or approximate solution. The third one is algorithm design technique. So these three things are really essential. So we have to decide upon these three things. The next thing is to design an algorithm. Okay, you have to design an algorithm. Once after considering these three things, what is the capabilities? Excuse me, put the phone in silent mode. Okay. You have to decide on the computational device, exact or approximate solution, what kind of solution you need, and the corresponding algorithm design technique. And then you have to design an algorithm. And then you have to prove the algorithm correctness. So designing algorithm is fine, but your algorithm ultimately has to work, right? So you have to prove the correctness of the algorithm. Next, we have to analyze the algorithm. Okay. Why we need to analyze the algorithm? The algorithm is working perfectly fine, right? Why we have to analyze it? Algorithm is working, but up to the mark. Whether it's taking so many resources, so much of time, so all those things we have to check. Okay, so we have to analyze the algorithm, and then finally we have to code the algorithm. Okay, using any preferable programming language. Okay. Let's go briefly step by step. Okay. The first thing is understanding the problem. So looking at the picture, what you can understand? Looking at the picture, what you can understand? You can understand? What do you mean if they wrongly understood the problem they have? The boat was filled with some water, sir. So Okay. 2 members were pouring the water outside. Okay. But the other 2 were casually like it's not our problem. So, but the consequence will be sinking on the boat. All the 4 members will be Exactly. Thank you. If they are not able to understand the problem, then what will happen? They go off, right? So they have to understand the situation, right? So likewise, your problem we have to understand clearly. Okay. So if you understand your problem clearly, then only the solution that you build will be usable.
Otherwise, the solution will be like this one. Okay, the solution will fall, right? Next one is ascertaining the be sure of computational device you're going to use. Okay, so I'll give you two problems. Okay, you decide what computational device you can use to provide solution to the problem. Okay, I'll give you two problems. You decide for yourself what device you want to use and give me the solution. Okay, yes. What's your name? Anand. Your name? What was your name? Kritik. Okay, Kritik. What is 2 square? 4. Okay. Anisha. What is 2 4 36? What is 2 4 36? What device we need? Kritik use his brain. Yes. Of course. Right? So you use brain. Or what do you use? Computational device. What computational device you do? Use. Sorry? Exactly, calculator, right? So depending upon the problem, we have to make sure that what device you want to use. This one. Yeah? Great. Okay. Pradeep, you can come and say. So that's the key thing here. Okay? Ascertaining capabilities of computational device. Okay? So in terms of computer domain, we have to understand the type of architecture, how fast the computer is, and what is the memory that we're going to use. So those things you have to understand. So from the execution point of view, from how your algorithm or how your program is going to execute, you can even classify the algorithm in 2 ways. One is sequential algorithm, other one is parallel algorithm. Sequential and parallel. Okay. So how about the sequential algorithm? Any guess how it will happen? Sequential algorithm, parallel algorithm. What is sequence and parallel? Anything? If the instructions are executed one after the other. Do this. Once it is completed, do next. Do next, like that. That's what sequential algorithm is, right? So every task, every instructions will be happening in a sequential way. What is parallel algorithm? Yes, that's simple, right? The instructions are executing concurrently. Okay, and here and the looking at the until we parallel and that's we call as parallel execution or parallel algorithm, right? Next, choosing between exact and approximate problem solving. Okay, choosing between exact. What do you need? An exact solution or approximate solution? Okay, that you have to decide. So whether you're going to algorithm is going to solve or give you an exact answer or approximation. Yes. Which candy in the candy shop is more tastier? Can you say? So, which mode of transport if I take that will be much better and comfortable for me to reach Kashmir? Can you give a suggestion? Can you exactly give me a suggestion? Or from here to Kashmir, if I want to travel, which route I have to take? That will be efficient. Can you give me an exact solution to that? But approximate, can you give me an approximate? That's always possible, right? Yes or no? The optimal one is sometimes not possible, but you can give me the approximate one. So depending upon the problem you have in your hand, you can decide that okay, finding optimal solution is not possible here. So I can give it this. Okay? Clear? Great. So find between exact and approximate solution. And next is designing a data structure. Okay. So once designing the algorithm is fine, but later how the algorithm is going to act. Okay. So what sort of data is going to act? That's really important. That's what called as data structure. So data structure is a very huge thing for you to know right now, but I want you to introduce data structure to you. Just have a taste of what data structure is. Okay, so that you will learn much. If there's an entire course for data structure in your third semester, I guess, third or fourth semester you have. Okay, so the way in which you organize the data, that's what data structure is. The way in which you organize the data. Okay, here you are, you have sat in an organized way, right?
I can clearly understand where humans are sitting here, where humans are sitting here, right? So a very organized fashion we are being seated here. Is or no? Okay. So if you are mixing a mix psychology, அப்படின்னா கரெக்டா சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் பசங்க இருக்காங்க, கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க, கரெக்டா சொல்ல முடியாது. சரியா? டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் if it is an organized fashion, then I can easily look for a particular data from the cell. Okay. So for instance, உங்க நோட் எல்லாம் எடுத்து வந்து இங்க அடிக்க வைங்கன்னு சொல்றேன். சரியா? எப்படி அடிக்க வைப்பீங்க? எல்லாம் தூக்கி அப்படியே போட்டுருவீங்களா? அங்கங்க எப்படி அடிக்க வைப்பீங்க? எல்லாத்தையுமே ஒரு நோட் வைப்பீங்க, அதுக்கு மேல இன்னொரு நோட், அதுக்கு மேல. சரி, இப்ப நான் வந்து ஒரு ஹோம்வொர்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை செக் பண்ண போறேன்னு சொல்றது. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு வருதுப்பா? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் வச்ச நினைப்பு லாஸ்ட் நினைப்பு நானு அதுக்கிட்டே போ அப்படின்னா சரி, எது ரீசெண்டா வச்சிருக்கலாம். அஞ்சாவது நோட் எடுக்கணும் அப்படின்னா கீழே அஞ்சாவது நோட் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு மேல எல்லா நோட்டும் எடுத்து வச்சாதான் எடுக்கணும். சோ உங்க டேட்டாவை இந்த மாதிரி நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it's called stack data structure. Okay, fine. அதுல queue data structure ஒன்று இருக்கு. queue data structure என்ன? யாரு ஃபர்ஸ்ட் வராங்களோ நான் சோ லைனா வாங்க அடிக்கிறேன், நோட்ல எடுத்துட்டு வாங்க லைனா வாங்க அடிக்கிறேன். இப்போ இங்க என்ன ஆகும்? யார் ஃபர்ஸ்ட் வராங்களோ அவங்க மட்டும் தான் நான் பார்க்கணும். சோ queue data structure. ஸ்டாக்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் வைக்கிறாங்களோ அவங்க லாஸ்ட் நான் பார்க்கணும். So this is called data structure. You have an entire semester for this particular course. In the data structure பத்தி ஒரு கோர்ஸ் தனியா கொடுத்துருக்கு, லைக் வைஸ். Okay, it's very interesting course. Okay, I can go to this course. And the people in industry, they always expect data structure. Data structure is a very important key skills for your job. Okay, so don't forget that. So algorithm and data structure, that's what constitute your program. So your data structure should also be very clear. Okay, next is algorithm design technique. Okay, so what algorithm design technique we're going to use? Something brute force, greedy method, divide and conquer, dynamic programming, and backtracking. So these design techniques we can use. Okay, so brute forcing technique. So brute forcing technique அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, explore all the possibilities. If I'm going to find a solution, I'm going to check all the possibilities and then find a solution. Okay, fine. For instance, in the set of rules இருக்கு இல்லையா, ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் ஒரு கோட் சொல்றேன், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எஸ், எல்லா ரூல்ஸ் எப்படி பாப்பீங்க? ஏடிஎம் பாஸ்வேர்ட் எவ்வளவு டிஜிட்ஸ் இருக்கு? 3 டிஜிட்ஸ் எனக்கு தெரியும், 4வது டிஜிட் தெரியாது. என்ன பண்ணலாம்? எஸ், how do you find a solution? What's your name, madam? Your name? Yes. Ashaya, tell me, how will you find the last number? ATM ல 4 டிஜிட், 3 டிஜிட் தெரியும், 1 டிஜிட் தெரியாது. என்ன பண்ணுவோம்? Sorry? Right? Is how many digits you try? Totally 9 digits. Why 9 digits? 0 try, right? So how many numbers you try? 10 numbers, right? So that's what brute force means. Find every possibilities. Okay. So we can use that approach also. Second one is greedy method. So greedy method, so if you're having a problem, okay, level by level, if you're trying to solve the problem, so level by level, some of the steps, there are 5 steps that will take you to the next level. Among the 5 steps, which is better, should be better. Among the 5 steps, okay, this could be the better that I can choose. Stop choosing whether that will be best among all the levels. But the level level 1 நான் choose பண்ண ஒரு particular set, அதாவது ஒரு ஆபரேஷன் வந்து பெஸ்டா இருக்கும்னு பார்க்கறத விட இந்த லெவல்ல அது பெஸ்டா இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு I will do. Next level, I will do. Next level, so the local optima should work. Okay, so that's what green method is. Okay, so just ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இது நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. எல்லாமே ஒரு பெரிய பெரிய கான்செப்ட், ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குன்றதுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க. ஒரு ரூம் ஃபுல்லா உங்ககிட்ட திங்ஸ் இருக்கு, சரியா? ஓகே, ஒரு பேக் கொடுத்துருக்காங்க.
அந்த பேக் அந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுன்னு சொல்றாங்க. பேக் அதுதான் பேக் இருக்கா, இந்த பேக் பில்லாது வரைக்கும் உங்களோட பொருள் எடுக்க முடியும். நிறைய வேல்யூபிள் திங்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நீங்க என்ன நினைப்பீங்க, இதுல எந்த பொருள் மொத்தமா இருக்கு ஹை வேல்யூ இருக்கோ அதை எடுத்து உள்ள வைக்கணும்னு நினைப்பீங்களா, இல்ல ஒவ்வொரு ஐட்டமா வேல்யூபிளான திங்ஸ் எடுத்தீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு பொருளும் எடுத்து வைப்பீங்க. ஓகே, ஒரு பொருள் எடுத்து உள்ள வைப்பீங்க, இல்ல மொத்தமா அந்த பேக்ல எவ்வளவு இருக்குமோ யோசிப்பீங்களா? That's what reading methods. One by one you will take and then you will do the rest. Okay, not together. The next is divide and conquer. So divide and conquer is very simple. Just break the problem into many sub-problems. Okay, solve the problem one by one. Okay, and then together the put it, that will be divide and conquer. Dynamic programming. This dynamic programming and divide and conquer both are somewhat similar. Okay, but they differ by one case. Okay, if the sub-problem, if you are dividing the problem into many sub-problems, the sub-problem overlap. அதாவது ஒரு sub-problem solution இன்னொரு இடத்துல தேவைப்படுது அப்படின்னா that's called dynamic programming. இல்ல ஒவ்வொரு sub-problem solution வேற வேற தான் அப்படின்றதுனால that's called divide and conquer. Okay, so dynamic programming பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு sub-problem இருக்கக்கூடிய solution and we can use it as another sub-problem. Reusability. That's what differs dynamic programming and divide and conquer. And the reusability. சரியா? Okay. Okay. So how many of you know how to do biryani? Here. Only one. No one. Darshan. Thank you, Darshan. Darshan, you're right. Yeah. Myself, I don't know that. How many of you know? Yeah. Okay. Agashmi, raise your hand. You know, but you didn't raise your hand. Now raise your hand, everyone. தெரிஞ்சோ கேட்டோ நான் பண்ணி தரது மாட்டேன். See, slowly raising hands. என்னாச்சு, நீங்க ரொம்ப பயந்து வந்திருக்கீங்களா? தூக்கத்துல இருக்கீங்களா? ஏன் முதல்ல சிரிப்பே இல்லையா? ஏன் முதல்ல சிரிப்பு இல்லையா? Okay, so how many of you know biryani? ஏதோ நீ தூக்குங்க. பக்கத்துல இருக்கிற தூக்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு தூக்க கூடாது. சரியா? Okay, நோட் இல்லையா? கையில வச்சுட்டு அதே ஒரு செய்யுங்க. இல்லையா? Okay. சரியா? இப்போ அந்த பிரியாணி பண்றதுக்கு கொஞ்சம் வெங்காயம் தேவைப்படும் இல்லையா? எஸ், ரைட்டா பண்றதுக்கு வெங்காயம் தேவைப்படும். வெங்காயம் கட் பண்றது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லையா? சரியா? இப்ப ரைட்டா தெரியாத வெங்காயம் கட் பண்ணுவீங்க, இது தெரியாத வெங்காயம் கட் பண்ணுவீங்களா? மொத்தமா வெங்காயம் கட் பண்ணி சொல்லி போற இடத்துல கட் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க? எங்க பேப்பர்ல என்ன பண்ணுவீங்க? கொண்டு போடுவீங்க. That's all right. That's what dynamic programming is. You divide the problem into sub problems. Cooking and lunch cooking அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. லஞ்ச் குக்கிங்ல என்ன தேவைப்படும்? பிரியாணி and fried right? அப்ப அது தேவையானது எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க இல்லையா? ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் பண்ணுறது இன்னொரு இடத்துல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You don't have to repeat doing it. Already cut பண்ணி வச்சிருக்க ஆனியன் you can just put it in this place also. That's what dynamic. ஆனா டிவைட் அண்ட் கான்கர்ல அப்படி இருக்கு. ஓகே, இது தனி ட்ராக், அது தனி ட்ராக், அது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணுங்க. That's all. Okay. And the last thing is backtracking. Okay, so backtracking is also one of the algorithm science. It finds a solution. Okay, it tries all the possibilities also, like brute forcing. But if something turns wrong, what will happen? Something turns wrong, it goes back. Okay, and try the other possibility. Always goes back and it moves. We undo this step and then try the other possibility. Goes back. Okay. For this, we go சொல்றாங்க. ஒரு கடைக்கு போக சொல்றாங்க. வழி தெரியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் போய் என்ன பண்ணுவீங்க? யாரோ செல்லுல என்ன பண்ணுவீங்க? சரி, அந்த வழியில போ, பின்னாடி அப்படியே பின்னாடி போய் வேற வழி இருக்கா, அந்த வழியா போங்க அப்படி போவீங்க. That's we call as backtracking. So clear, guys? So brute force, greedy method, divide and conquer, dynamic programming, and backtracking. These are all things that you should need to know. இத பத்தி டீப்பால அது இருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சரியா? இதெல்லாம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டீப்பா பாப்பீங்க. கிரீடி மெத்தடே ஒரு பெரிய யூனிட்டா இருக்கும். அந்த
சரியா? அது கீழ இருக்க அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே படிப்பீங்க. இதெல்லாமே டிசைன் டெக்னிக்ஸ் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? Next is method of specifying an algorithm. Algorithm எழுதியாச்சு. Then how we can specify the algorithm? One is using flowchart, one is using pseudocode, the last one is using programming language. Okay? These are three ways you can use the specifying algorithm. So we know what is the flowchart, right? Yes? Madam, yourself, what's flowchart? Behind the person, yeah. Yourself, exactly, break time, basic, brain block. What's the workout? What is the workout? Okay, so workout is also an instruction. Okay, but it takes a programming. So, okay. So, the last, what is programming language? That's all for ability. Last time. Before you. Yes. இல்ல சொல்லவே கூடாது. சரிப்பா, லாங்குவேஜ் என்ன? லாங்குவேஜ் என்ன லாங்குவேஜ் அப்படின்னா பொறுத்த வரைக்கும் பைத்தனா. சரி, பைத்தன்ல பேசு. பைத்தன்ல பேசு. ஏன் பேச முடியாது பைத்தன்ல? ஏன் பேச முடியாது? something, yeah, Python மூலமா எனக்கு பேச முடியாது. Any answer for it? Yeah, we now answer any opinion for it. Python ஒரு language னு சொல்றேன். Python மூலமா எனக்கு பேச முடியாது. Talk Pythonic right? Yeah. Yeah, we are Python பேசலாம். Honestly, yes. Okay. That's why they call this a language then. Okay. This language is intended for computers only. So computers can understand and do something. Okay. Okay. So what is the language? Forget Python, forget something. What is the language? Language is what? It is used to communicate, right? Okay, thoughts கம்யூனிகேட் ஒருத்தருக்கு சொல்றதுக்கு, ஓகே, மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் தான் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது. எஸ் சார், இது உங்களுக்கு தெரியும், பட் உங்களுக்கு சரியான வார்த்தைகள் கிடைக்காம இருக்கலாம். என்ன இப்படி சொல்லி நம்ம இன்னொருத்தருக்கு புரியுது. இதுக்காக நீங்க பேசணும்னு சொல்றது. ஓகே, டாக். ஓகே, ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிற விஷயத்த கம்ப்யூட்டருக்கு புரியுது. கம்ப்யூட்டர் சொல்லக்கூடியது எதுக்காக? யூஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே, and I don't have to introduce this again, right? So flowchart, pseudocode, programming language. So all this we have seen in separate lectures, right? So we can move on to the step 4, right? So proving an algorithm's correctness. Once you have an algorithm, and we have a methods also to specify the algorithm. So next thing is you have to prove an algorithm correctness. Okay. How will you prove an algorithm's correctness? If the algorithm yields, the algorithm gives you the correct answer in a very short or expected amount of time, then we can say that algorithm is, of course, doing good, right? So a common technique is using this mathematical induction. People often use this mathematical induction to check the correctness of the algorithm. So mathematical பார்ப்பாங்க. Okay, இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து இந்த ஸ்டெப் இது வருதா? So நம்ம ஆன்சர் இந்த மாதிரி கிடைக்குதா? So mathematical way தான் மேக்ஸிமம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு அல்காரிதம் சரியா வேலை செய்யுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா if the numbers doesn't make any sense, we can clearly see that the algorithm is not working correctly, right? So what is 2 power 2? 4. What is 5 power 2? 5 power 2 minus 3. So that's how algorithm also should give, right? If it is giving something meaningless, then we can clearly indicate the algorithm is doing bad, right? Some point of time.
Step 5 is analyzing the algorithm. So we analyze algorithm in two perspectives. One is based on time, other one is based on space. Apart from that, there are so many other things, but these two things very mandatory. You have to understand these two things first. Okay. And always look for these two things in your program also. So it should consume less amount of time. It should run fast. Okay. Space, it should not take any extra memory. So at the minimum, it should take memory. Okay. Step 6 is coding an algorithm. So set a programming language and code the algorithm. Okay. So algorithm is just an idea on how to do something. Okay. So program is specifying how it has to be done to the computer. Okay. So using C, C++, Java, Python, anything, Ruby, Pascal, you can just do. Okay. So that's all. Any clarification here on these steps? Yes. Do you have any doubts on these steps? Yes. No. Oh, great. So shall we go to the question part? Yes. Yes. Okay. Who's ready? Come on, guys. It's the teamwork. You have to do some teamwork. Ah, great. Thank you. Nice. Shall we? Ah, rest of it keep quiet. Okay, I can hear. இங்க கொஞ்ச நாள் கேக்குது. நீங்க சொல்றது அமைதியா இருக்கணும். Fast. Good. திரும்ப ஒரு clap கொடுங்க அவருக்கு. What's your name? Good. Thank you. So pardon me, okay. It'll take some time for me to memorize all the name. Okay. Next one, அடுத்தது. Ah,